there's nothing we can't do. Nation to nation we go, making the whole world our home. Now together we're standing, one big family, united and strong. We are your son, we're changing the world. We live life and love it, haven't you heard? Hi everyone! Good morning, good afternoon, and good evening. Kinompleto ko na kasi I'm aware that not all participants are here in the currently in the Philippines. So, nasaan ka man ngayon? I hope na safe tayong lahat. So anyway, before we start, pa-check naman po yung mga face natin. Mag-on po tayo ng camera para mas feel po natin yung huddle natin na ito. And at the same time, make sure na hindi po tayo nakahiga para naman po ma-absorb talaga natin kung ano yung mga super effective na mga tips ng ating speakers for today. And guys, if you have noticed, yung mga speakers natin today are not from the Philippines. So malalaman niyo kung taga saan sila. So anyway, pa-type naman po sa chat box natin kung sino dito yung mga PPPS runner. Mag-type po tayo ng $1,600. Game. Oh guys. Ako lang ba? Kailangan ka ulit mag-run eh. Ako lang ba?
Samahan niyo naman ako. Ayun. Woohoo! Okay. Go PPPS runners! Yes, PPPS all the way. PPPS is the key. Okay, thank you. So anyway, aside from that, I hope na para makapag-concentrate tayo sa huddle natin tonight, I hope na nakakain na tayo. So ano-ano ba yung mga inulam natin diyan, kasi ako saktong kain lang kasi mahirap na naka-quarantine and super kain. Kayo diyan, ano yung kinain nyo? Kasi ako same kami ni Coach She, Nutri-Meal lang. Dapat Nutri-Meal lang. Lalo na pag hindi nag-workout katulad ko. Wow, Jollibee kay Miss May. Kasi gusto ni Miss May feeling, happy. Bidaang saya. Wow. Wow. Ang taray ni Miss Teresa, bread and coffee pa lang. Wow. Para kanino siya bumabangon? Kasi nagko-coffee siya. So anyway, thank you so much sa for participating sa chat box natin. So anyway, guys, excited na ba kayo sa to our first speaker? So anyway, I hope na nakita nyo naman na, or you have at least a background kung sino talaga yung mga speaker natin. But for the benefits of others, sasabihin ko, or I will properly introduce to you our first speaker for tonight. So anyway, she is a preschool teacher and not here in the Philippines. So she is a teacher, artist, and of course, an entrepreneur. And aside from that, she is already a PPPS teacher. And aside from that, her current rank is believer. So guys, let's all welcome Miss Marie Filipina Kesecker. Hi, Miss Marie. Woohoo! Hello po. Good morning, good evening, good afternoon po sa lahat. And thank you for inviting me tonight and asking me to do this part. So, pasensyahan nyo po kasi I'm not very good with Tagalog. So, mix po yung ko ha. Sharing ko. So, I'm not bragging my English po ha, kasi na used to lang po talaga ako ngayon na English kasi yung kausap ko lahat everyday English. So anyway, good evening po. And tonight I was asked to share how I finished my PPPS. And so I'll try to fit in my sharing in 15 minutes if kaya, because I know I talk too much. So I'm starting with this Bible verse because of the journey I've gone through with my family. And you'll understand why after I tell my story. So let's start with my personal life. Quick lang, from birth to adulthood. Joke. So you can call me Marie. I was born and raised in Cebu City. I am a teacher by profession for 9 years. And I grew up in a family of 6. And the photo on the right, that's the only recent photo I have now that was taken na present ako back in 2016 when nung nakawi pa ako. But after 2016, I've been here in the US and I really miss my family. So growing up, we didn't get everything we wanted. We didn't get the fancy things like my friends and classmates did. Marami sa gamit namin hand-me-downs, mabibilang lang out of towns na kasama ang whole family or something of that sort. And kasi konti yung budget namin. But I've always been very thankful kasi kahit hindi kami mayaman, and I've been very blessed with my family, especially my parents kasi they worked really hard and invested their money on our education. Nakapag-graduate kami lahat in one of the best private schools sa Cebu, and they provided us what we needed. Ang pinaka-treasure ko talaga is that our parents always encouraged us that we can do anything. They always believed in us and they taught us to be independent, hardworking, strong, and resilient. All of that prepared me to face every challenge sa buhay ko up to now. And so I told my parents at saka yung family ko na paglaki ko, I'm building us a big, beautiful home. Kasama kami lahat. Yung complete na may bubong at saka ceiling yung bahay namin.
makapag-travel kami lahat sa magandang lugar, especially outside the country, together, complete, walang isang taong missing. But unfortunately, the only thing na nabigay ko kay Papa was my diploma and that medal. So he was already very sickly around that time and he barely had the energy to walk, but he made sure to attend my graduation. After my graduation, he was in and out of the hospital na. I was the one taking care of him kasi wala pa akong work. So I saw how sick he was and for sure financially, mahirapan si mama. So I decided to work. Kahit hindi pa ako ready so I can help. But around this month also, we lost him. It was actually just this Tuesday was his death anniversary. But this isn't a sad ending because this was actually a new beginning as well. So we were just waiting for Papa to pass away because we didn't want him to suffer anymore with the machines. So he was in the hospital bed laying. Tapos yung ate ko, she told Papa, all of us were there except for my brother, that his first apo was born. His last tear rolled down his cheek. Then an hour or two, he passed. But my parents' first apo, my first niece, first daughter ng kuya ko was born. So it was someone new came into our lives before Papa left us. So it was still a celebration of life for us. So this is my first niece. Then 2 weeks after, I got hired as a preschool teacher then in CIC Cebu. So God closed the door but He opened the window for us. Tapos fast forward 2015, long-term boyfriend ko that time, who everyone thought I was gonna marry, broke up with me. Tapos after 2 months, a US opportunity came to me. So I just submitted what they asked for, waited, and then my employer did everything. And I got very lucky and blessed. I was given a working visa. Fast forward 2015, 1 hour after my birthday, 1 a.m. to be exact, February 7, I left for the US, took a 23-hour flight to Washington, D.C. At doon ko lang sa D.C. na-meet yung boss ko, yung roommates, yung co-workers ko when I got there. And it was scary and exciting at the same time. Hindi ko alam ang expectation sa US because this opportunity was unplanned. Wala rin akong kakilala when I came there. So God closed the door sa love life ko, but He opened the window for me to fly here in the US. Iba din pinagdaanan ko dito sa US. One is may iba't ibang tao talagang mai-encounter tayo. May mga mababait at meron din hindi. But all you can do is smile kahit masakit na ang mga salita nila. Naging teacher ako but in a daycare center. So aside from being a teacher, doing the paperwork, you also take care of your students, including yung pag-change ng diaper, paglilinis ng classroom, dami kong roles noon kasi naging kusinera din ako, tulong sa office, tulong sa pag-decorate ng center. I was all around. So I've done working overtime, 12 hours every day para may extra sahod at linis din every other weekend for another extra sahod. Kasi sobrang liit ng sahod ko noon. Sorry. And then, itong picture na to, this was my first time mag-shop doon sa US. Pumunta kami sa thrift store or in Filipino, ukay-ukay. Okay, so anything cheap or free, I would take para maipadala ko ni mama and may savings on the side din. Pero sobrang liit. Hindi na-approve ang renewal ng visa ko, so I applied and looked for another sponsor. So I took another risk. 2018, I moved to Illinois to a better school, which had a better pay, better boss, and coworkers. So that was great for me. So less stress, but biyahe din ako every day, 3 hours on a train. I get up 4:30 a.m. every day. And that time, processing pa yung working visa ko and it was also a little scary for me kasi worry ko noon, baka mapauwi ako. Konti lang yung savings ko kasi konti lang sahod ko before this job. And I know it still wasn't enough para maibigay ko ang goal ko for my family. So anyway, while I was there, Facebook has been a witness to our love story. I met my husband. So 2018, we got engaged. 2019, we got married. So we've been married for 2 years. And you know what? Brian only met my family and friends through video calls and Facebook. So he never met my family in person yet. But thanks to the power of internet, okay, so we used it. So sa first year of marriage namin, rough din ang pinagdaanan namin to a point na nawalan kami ng tirahan, naubos lahat ng savings namin at napuno kami sa utang na we are still trying to pay off until now. Wala akong magawa kasi naghihintay pa ako sa work permit and green card ko until
even got delayed kasi because of the pandemic. So sobrang helpless ko around this time kasi limited ang mga magagawa ko. I cannot drive, I cannot work, I was homesick. So na-stop ako sa pagpapadala ng pera ni mama. But thankfully, we got back up in 2019 bago nag-pandemic. So God opened another window for us. February this year, I saw Coach Christel's post on Facebook. So we were classmates in high school and currently she's living in Australia. So we never really chatted, but it was through her post na I met Yusana again. So I took action na talaga this time. So I messaged Coach Cristel, asked about it, and she told me it was a dropshipping business. So hindi ako familiar noon, so I attended the orientation. But then I found out it was Yusana. I met Yusana 5 years ago, but that time, hindi ko naintindihan yung business plan kasi walang visuals at bago lang ako dumating sa US noon. Umuwi lang ako for vacation to be with my family. I didn't have the mindset then, but after the Zoom meeting nung February, dito ko na naintindihan lahat kasi nakita ko na yun lahat. I told myself, sayang, I probably retired na sa Pilipinas. Nakapagpatayo na ako sa dream home ko. But of course, I wouldn't have met my husband. So that's probably why I didn't get that chance. But I didn't want to waste another 5 years. So nag-join ako the next day. And of course, I talked to my husband about it muna. Nagpa-background check talaga ako sa company. And he said, yes, that company is legit. So I started running for my PPPS agad. Coach Agnes and I had our one-on-one training. Gumawa ako ng prospect list. So there was a time na I had 2 to 3 calls a day. Okay, so I started with my warm market. So 1 column for my family, 1 column for my friends, close friends, then college, then high school, yung Facebook friends, some even yung mga teachers ko noon. So I invited them. I went through all the lists sa Facebook ko and I'm still going through them until now. So every week I try to update. And of course, I also added cold market. So what is PPPS and why do we want to achieve this? So PPPS means Premier Platinum Pay Setter. So sino po dito gusto mag-earn more? Chat po natin. 'Di ba? I think lahat tayo, 'di ba? So this is why we want to complete our PPPS para makuha natin ang lifetime matching bonus. To simplify it, para lang tayong may 15% raise nito but lifetime. Okay? So gawin lang natin is within 2 months, sponsor tayo ng 4 or more associates or earn a total of 1,600 points. Okay? 1,600 points. And dapat ang mga associates natin ay nakompleto din nila ang kanilang PPPS. Tulungan din natin sila so that the more we help, the merrier. Diba? So example, associates natin na 1, 2, 3, 4 earn total $2,000 for this week. So multiply lang natin yan ng 15%. May lifetime matching bonus ka na ng $300 on top of your commission that week. Diba? So for us, pambayad na po yan ng internet bill namin dito. Okay? So sa Pilipinas, that's 15,300 pesos. Diba? Pay raise sa Pilipinas. Hit natin PPS kasi importante po yan. Now, how? How do we do it? Okay? For me, importante po talaga yung having a yes coach attitude. Listen tayo sa coaches and mentors natin. Listen to their advice, suggestions kasi they know what they're talking about. And they've done this for a long time. So learn from our mentors. Say yes. So kapag sinabi ni coach, attend tayo ng training, attend tayo. There will be so many times na we will feel down, frustrated, kasi we will have days na ang slow ng progress natin. We question ourselves, bakit walang nangyayari? So, attend tayo ng trainings para ma-inspire, ma-motivate tayo over and over again. Para we get ideas, para malaman natin what should I change. Okay? Adjust din tayo pag may time. Kasi hindi sa lahat ng oras, the strategies we used last week will work this week. And it's always good to have different approaches. As a teacher, sinasabi, we are always reminded na iba-iba ang mga students natin, okay, or yung tao. May kinesthetic learners, visual learners, auditory learners. So iba-iba ang pag-process natin sa information. So iba-iba din ang approaches ng coaches natin.
Never be afraid to ask questions. Huwag po tayong mahiyang magtanong. Ask our coaches and mentors. Okay lang mahiya at the beginning, but let's get out of our comfort zone so we will not get stuck in one place. And I'm very thankful to my upline, Coach Cristel, kasi she was my bridge. She really encouraged me para hindi mahiya, para ma-approach ko sina Coach Agnes, Coach Pia, Coach Gold, Coach Janine, and all our other mentors. And okay lang din if may go-to coaches tayo kasi doon tayo comfortable. So that's still fine. Basta mag-ask tayo ng questions. That's the important thing. Now that we have the knowledge, i-apply natin what we learned. Okay, so knowledge plus action is equal to success. So para makita natin alin sa mga nag-gather natin will work for us. This is a trial and error. Okay? And so how do we take action? Form a habit. Change the bad habit. Attend tayo ng Power Hour. Si Coach Josh strategy has been very effective for me para makapag-form ako sa mga prospects ko tapos makapag-invite ng guests. So I allot 1 hour each day. Okay? So I set timer para mag-focus talaga ako. Pareha lang po yan kung gusto natin ma-achieve ang body goals. Diba? Itong pictures ko po, this took me 2 years or more actually. More than 2 years para ma-achieve ko to. I never had this body or done them until recently because we made a habit to go to the gym every day. Gumigising po kami ng husband ko ng 4:30 a.m. 5 days a week. Okay? And also I changed my eating habit. So I got rid of my chocolates and sweets daily. So once a week na lang. Okay? I even tried doing it 40 days straight. That's why there was a lot of change in my body. Now, I'm not just doing this so I will look good. This helped me a lot with my mental health, actually. 5 years na po akong hindi nakauwi. At some point, natakot ako kasi there was a time that they rushed my mom to the hospital. I went through depression. Umiyak ako in the car just out of nowhere kasi I was scared na baka hindi ko baka may mangyari at wala ako doon. And I have not seen my mom. So working out has been my savior aside from that support of my husband. And another thing is continue tayo ng invite and attract prospects. So I used my networks as social media. I reached out to families, old and new friends, and the cold market. I joined Facebook groups. Nag-post po ako doon at nakita, just like how I saw Coach Cristel, di ba? I used my fitness journey to attract prospects. And it works. Nagme-message sila sa akin. So they asked me, what is your secret? How did you do it? So that was my bridge to introduce Usana and the product. So half of the points na nagpa-complete ng PPPS ko actually were my preferred customers. So aside from my associates, were my preferred customers. User lang sila. And you know what? They messaged me afterwards after they tried the product. How can I set up my reoccurring order or yung auto order? So yan, di ba? May monthly na ako for sure. Tapos if nag-invite po tayo pero hindi sila nag-sign in ngayon, follow up. Stay connected with that person and be visible. Make that mark because eventually they will come back to you. Just like last night, I introduced the Usana to her February, but she messaged me last night, sabi niya, I want to order your skincare. So yun, I made 43 points last night. So be a model to your own product. Use the product para alam natin what we share. Make our sharing personal. Decide what you want to sell, business or the product. Diba? Dahil mahilig po ako mag-workout, I used myself, my workout videos, progress ng fitness journey ko to attract more people and I made them come to me. So yun lang po. My time is up. I talk too much. So let's hit our PPPS for our family, para sa future natin, success. And this is lifetime. Malaking bonus po ito for us. So let's take that opportunity. Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. And keep your words positive because your words become your behavior. Okay? So always remember lang po, kapag they turn us down, God closes the door, He opens a window somewhere. Okay, so let's keep inviting, keep running our PPPS and keep moving forward. Thank you po. Thank you for listening. Thank you so much, Miss Marie. Oh guys,
Akala nyo siya yung main speaker, hindi pa, una pa lang yan. So anyway, alam ko na super, kay Miss Marie, okay na tayo solved na tayo. But anyway, yung isang super nakaano ng attention ko is yung about sa habits. So kailangan talaga nating i-change yung bad habits kasi yun talaga yung tutulong sa atin para sa goals or papunta sa success. So anyway, thank you so much Miss Marie. So now guys, excited na ba kayo sa next speaker natin? Type E kung excited na tayo. So anyway, I think some of you heard her already, pero this is another journey and another techniques and tips para sa progress natin sa business natin. So anyway, she is a former marketing assistant. She is also a former software developer and mompreneur. Also here in Usana, she is a premier platinum pace setter and her current rank is achiever and one of our newest easy. Alam niyo ba yung easy elite circle? So anyway, let's all welcome Miss Agnes Ljuca. Hi, Miss Agnes. Hello, good evening, good morning, ano pa ba? And yes, good evening, good morning lang tayo ngayon, di ba? Nakompleto na ni Miss Marie. Thank you, Miss Shai, for that wonderful introduction. And sobrang na-inspire din ako kay Miss Marie, no? Yung commitment. And medyo teary-eye ako kasi when it comes to family, tayo talagang mga Pilipino is very family-oriented. We really do set goals din talaga or we wanted to achieve para tulungan yung mga family natin. And one way for us para tulungan natin yung family is to get there. PPPS, nandito na tayo sa Usana, so why not maximize that, no? So para magsimula ako, I wanted to know lang how many of you are here na gustong kunin ng PPPS or ilang linggo na kayo dito or ilang buwan na sa Usana so that we can know how we can help you more. So please type 1 for those of you na gustong ma-achieve ang Premier Platinum Pace Setter. Yan. Para meron tayong interaction, para mas masaya at sigurado na talagang na-absorb natin yung ating meeting or yung ating training today na pwede nating ma-apply right after this training that we provided, no? So yan, 'di ba? Meron si Sir Jonas. And of course, kahit naman nakuha na natin yung PPPS, patuloy pa rin natin yung kukunin kasi part yan ng business natin. So I would like to introduce myself, no? As you are typing na gusto nating kunin tong bonus natin dahil merong lifetime dito sa Usana. Sino ba naman ang ayaw ng lifetime? Gusto natin yan. So my name is Agnes Ljuca and I am your second speaker. And I wanted to share with you about my background. Yes, tama si Miss Shai. Graduate ako ng BS Computer Science, a former software developer and a mompreneur. So pakilala ko sa inyo my family and nandito ako ngayon sa Australia at etong family ko sa Pilipinas. Panganay po ako sa amin. So, yung katabi ko, that is my brother. 5 kaming magkakapatid. He is the youngest. Yung nakaskirt na white is my youngest sister. Katabi niya yung sumunod sa akin. Yung kinasal actually, yung pangatlo. So, that is my whole family. So, sino sa inyo dito yung panganay? Nakaka-relate ba kayo na kapag panganay, malaki yung responsibility? Parang ikaw yung pangalawang magulang ng mga kapatid mo. So, ganun po yung ganap ko sa family namin. Panganay ako, no? So, during that time, no, merong sariling business yung nanay ko. Pinag-aral kami ding lahat ng magkakapatid dahil sabi nga ni Miss Marie, yung magulang niya, yung education din kasi yung pwedeng ibigay. Ganun din sa amin. Kaya lang dahil medyo marami-rama kami at wala naman kaming kayamanan or pinagkukunang ang negosyo, napakahirap para sa magulang ko na ipadala kami or isan kami lahat sa school at mapag-aral ng kolehiyo. Kaya I decided right after graduation na mag-abroad na ako. So sabi ko sa nanay ko, may offer, sabi nung auntie ko, malaki daw yung sweldo. Actually, nag-try naman akong mag-apply sa Pilipinas. Pero 5 days lang ako sa Metrobank. Hindi po ako tumagal, no? Kasi 5K lang din po yung sahod isang buwan. So sabi ko, paano ko tutulungan yung magulang ko, yung mga kapatid ko, kung 5K per month lang yung sahod ko. So nag-fly po ako sa Taiwan, diyan po ako. Hindi ko po 'to masyadong kinukuwento, no. Naging OFW ako. Kinarir ko talaga siya. Kasi 3 years
3 years akong hindi umuwi. So nag-enjoy naman ako doon, marami akong nakilala, no? And personally, when it comes siguro sa pagiging independent, doon ko talagang naranasan mamuhay mag-isa. Meron lang akong kasamang tita and of course the churchmate, no? So yan yung buhay ko doon, OFW, ang production operator ako sa isang pinakamalaking semiconductor sa buong mundo. And nag-enjoy din naman ako dyan. Nagbili ko rin naman kahit paano yung mga gusto ko, syempre dahil single ako. And after 3 years, ayan, umuwi po ako. Gusto ko namang tuparin yung totoong pangarap ko. Gusto ko talagang maging teller. So, di ba? Gusto ko lang talagang magtrabaho sa bangko. Ang simple lang naman ng pangarap ko. So, pagbigyan na. So, yan, nagpahinga lang ako ng 1 month. Sabi ko, galing akong abroad, magpapahinga ng konti, pero tutuparin ang pangarap. No? Nag-teller ako kasi gandang-ganda talaga ako sa mga nagtatrabaho sa bangko, especially yung mga teller. Gusto ko rin mag-lipstick, tsaka yung naka-stiletto at naka-mini skirt. So, yun ang gusto ko talaga. At pansin nyo naman, ang gaganda ng mga kasama ko, no? So, I was single that time. Siyempre, kapag single, no, kung saan-saan nakakarating, yung tipong magko-coffee, pupunta ka ng Tagaytay, kakain ka sa Nubali, no? O di ba ang sarap pakinggan, pero ang totoo credit card po ang gamit namin diyan. Wala akong pera sa pagiging teller. Nakapag-isip-isip ako, sabi ko, parang parang may mali dito sa sa trabaho ko. Inaabot ako ng hating gabi pero utang-utang ako. So yon, nag-decide akong lumipat ng career. Sabi ko, since IT graduate ako, ipupush ko na lang tong career ko. Magtatrabaho ako as an IT professional and I get a chance to work for Ayala Land. So, career kong career, kung napapansin nyo, at eto po ako. So, enjoy na enjoy ako dyan, no? Sayang-saya ako. Sabi ko, mas okay yung sahod. Pero ang totoo niyan, inaabot ako ng 4:00 ng umaga dyan sa Ayala Land. Tapos, lalabas ako 12 midnight, no? Mag-i-snack kami. Takang-taka ako, pag lumalabas ako, tumatawid kami sa kabila. Sabi ko, bakit tong Enterprise Building 12:00 na, ang dami pang nagbababaan? Bahaba ng escalator, no? Biglang ang dami, nagugulat ako. Anong meron dito? Kasi di ba sa gilid, it's either Jollibee or Macas yung kalapit niya. Ba't ang daming tao dito? Anong meron? Siguro maraming call center dito. So, yun pala, dun pala yung office ng Yusana. Maraming beses akong na-invite sa Yusana, but then because of that person na churchmate ko, nalaman ko na kaya pala maraming tao doon. Dun nga pala yung head office ng Yusana. So, yun, na-ignore because meron akong experience sa networking, so I don't really give attention sa mga invite na yan kasi sabi ko nga, ayoko ng pyramiding, no? So, hindi yan ang forte ko. So, single din ako that time, no? Siyempre, nag-iisip-isip tayo, ano ba talaga yung gusto nating gawin sa buhay natin, no? But that time, nakilala ko yung asawa ko. So, di ba? Yan, may pa-flowers si Lolo. Pinadalhan ako ng flowers sa Ayala Land. Nagulat ako, no? So, pero happy naman ako dyan. And he traveled 8,000 miles just to take me out for a dinner. O, di ba? Ang haba ng hair ng lola nyo. Kasi nga, few months pa lang na nagkakilala kami, he said he wanted to meet me. And because of that, kinilala niya rin yung family ko at nag-propose siya. Kaya napunta po ako dito sa Australia. So, ayan, no, we got married here. We start a family here in Australia. That's why nakarating ako dito. But before that, I was really planning also to go abroad na rin. I was trying to apply in America. Pero sabi ko nga sa sarili ko, dito na lang ako, may kasamang bonus na asawa. So, di ba? That's why nandito tayo. And yan, ganito yung naging buhay ko dito sa Australia, no? When I migrated here, medyo nagkaroon din po ako ng hindi naman super depressed, pero nalungkot din kasi ako. Kasi for 3 months, nahihirapan talaga akong makahanap ng trabaho. At ang una kong trabaho ay dito. So, from being an IT, bigla akong nagtrabaho sa hotel. So, ang gandang tingnan, no, hotel, ganyan yung trabaho mo, nasa Melbourne ka, nasa ibang bansa ka, Australia, piling ng iba. Kapag nagmamigrate ka, no, talagang mayayamanin ka na. So, una kong trabaho dito is housekeeper. So, housekeeper, iniiyakan ko po yan. 3 months akong umiiyak dahil hindi ako makapaghanap ng trabaho. Then after that, umiiyak pa rin ako. Kasi parang sabi ko, naglilinis ako ng toilet, namumulot ako ng mga kung ano-ano sa ilalim ng kama. Minsan, prevention to make children ang napupulot ko. So talagang nakakaiyak talaga. Parang feeling ko na-degrade ako dyan. Pero sabi ko sa sarili ko, di bali Agnes, dollars ang labanan dito. So dahil tayo mga Pilipino, masipag naman din talaga tayo, no? Hardworking tayo, magrereklamo tayo sometimes, no? Pero gagawin pa rin natin yung trabaho natin. Sa lahat ng lahing nakatrabaho ko, it's not because we are Filipino,
pero tayo talaga yung masipag. So after 3 months, I got promoted. So parang medyo na-lift up ako dyan. Sabi ko, wow, na-promote ako. Supervisor na daw ako. I don't need to clean. Mag-check na lang ako ng mga housekeeper, ng mga trabaho nila. At ililipat daw ako dito sa building na to. Mas malaki, mas maganda, at mas kilala. So yan yun. Sobrang na-happy ako. But you know what, nung nilatag sa akin ng boss ko yung mga gagawin ko, biglang na-disappointed ulit ako. Sabi ko, my God, I got promoted, tapos yun ang gagawin kong trabaho. Sobrang dami. Sabi ko, sulit ba talaga yung promotion na ibibigay sa akin? Para lang para lang gumanda yung title na meron ako. So ganyan yung naging buhay ko dito. It's not really easy, no, na nagsimula ako ng panibagong buhay from working sa office and working in this. Hindi naman natin yan parang parang nag-iinarte, pero sometimes because of meron naman tayong pinag-aralan, so bakit ganito yung napupunta sa ating trabaho. Pero of course, syempre masipag na po promote, kaya lang kasama ng promotion is kasama din yung malaking responsibility. At alam nyo ba, bukod dyan, sa papasok ako dyan ng alas 7, no, uuwi ako minsan alas 6, alas 7, meron pa akong isa pang racket. Papasok pa ako sa supermarket. Yes, hindi madali ang buhay sa abroad. Akala lang ng ibang tao, ang ganda-ganda ng picture na pinopost namin, no? But behind that beautiful pictures, there is a story. So, kuratsa po ako dito, no? Paglabas ko, trabaho ko 8 hours or 10 hours, meron pa akong extra 4 hours, papasok pa ako sa supermarket. Kasi meron akong goals, meron akong dreams na gusto kong ma-achieve. That's why ginagawa ko yan. So ngayon, sa ating mga Pilipino, so sino sa inyo dito ang gustong mag-abroad? Nakita nyo yung story ko at story namin ni Miss Marie, diba? Sino pa yung gustong mag-ibang bansa? Mag-migrate. Kasi greener pasture daw. Kasi mas maraming opportunity. Pero alam nyo ba, in reality, maraming Pilipino nagtatrabaho 3 to 4 or 5 to 7, 12 to 14 or 24 hours a day para lang makuha yung goals and dreams nila. Kayo, tanungin nyo yung sarili nyo. When you are 60, 70, 75, gusto nyo ba nagtatrabaho pa kayo? Ako, kinausap ko, I have like this one-on-one meeting with myself. Sabi ko, kaya ko ba talaga? Kaya ko ba talaga when I'm 65, 70, nagtatrabaho pa ako? Kasi yung reality dito, 75, nagtatrabaho pa. Or even sa Pilipinas, di ba, may nakikita tayo, nagbebenta-benta ng kung ano-ano sa kalsada para lang mabuhay. To think na matanda na. Hindi na ako lalayo, ang tatay ko, 60-year-old. Senior citizen, nagtatrabaho pa. So that is the reality, no? So walang pinipiling bansa. Magtatrabaho at magtatrabaho pa rin tayo. Kasi marami tayong responsibilities and the reality is, hindi naman natin kayang magtrabaho. Kaya nag-isip na rin ako nung sabi ko, while I'm working, magkakaroon ako ng business. Gusto ko nang magsimula ng something that I can be ready in the future. Meron akong travel agency, which is so good naman nung walang pandemic, no? Maganda talaga yung kitaan dyan. Kaya lang, wala naman din talagang certain. Nagbabago ang lahat. So, naapektuhan yan ng pandemic. That's why, up to this date, no, since nag-pandemic, wala na po yung dinadalang income or wala na rin nagpahubook at ayoko na rin mag-book kasi sa stress pa lang, bonggang-bongga na, mag-refund pa lang. So, ayoko yan. So, yan, I did not continue with that. Pero alam nyo ba, God, it's so good kasi I was really 2019, nagpe-pray na talaga ako that I wanted to have something that I can do work from home. So, yun, nagdadasal ako and at the same time, meron din akong pinagdadaanan when it comes to family, no? Yung asawa ko kasi, I always mention this na he is working self-employed, doing well with his business, pero nung nagkasakit, na-aksidente, everything is nothing. Nakita ko rin yun sa buhay ng nanay ko, na kahit nag-invest sa aming 5 magkakapatid, pinag-aral, kulang at kulang yung kinikita namin para mabuhay. So this is one of the reason also why I've decided to start the Usana business. Kasi kahit anong ganda ng business mo, ng career mo, ng trabaho mo, kapag hindi ka healthy or kapag hindi healthy yung mahal mo sa buhay, hindi mo rin yun ma-enjoy. You will be physically, emotionally, and financially drained. At yan po yung naranasan ko. Minsan parang sa movie lang natin napapanood, no? Pero yun ang reality. Yun ang meron sa buhay natin. At naranasan ko yan. At ito pa, no? Sabi ko, my God, every month, every week, nagpapadala yung kapatid ko. Ito yung babayaran natin. Ito yung loan natin. Sino ba naman ang hindi makakapag-isip or mamomotivate na maghanap ng way to earn extra income or magkaroon ka ng side hustle? So yun, God is good, no?
Dininig niya yung panalangin ko through my cousin. Yan, alam nyo ba, hindi ko yun kinakausap more than a decade. Hindi naman kami magkaaway, no? Pero for some reason, dahil nag-abroad siya at nag-abroad din ako, hindi kami nagkakausap. And naniniwala ako na meron talagang tamang panahon para sa atin na magyusana. Yun, sinisendan niya ako ng videos, kung ano-ano yung pinapadala niya sa akin kasi nga ayaw ko magyusana. Kaya pag meron kayong kaibigan, kamag-anak, kakilala na ayaw magyusana, huwag niyong sukuan. Kulitin niyo kasi you'll never know kung kailan nila papanoorin yung video o kung kailan sila magde-decide na mag-attend ng orientation. So it took me 11 years and 1 week bago ako nagyusana. And praise the Lord, no, ginamit ng Lord si Tintin para makita ko yung opportunity here in Yusana. So nandito na ako ngayon at ito yung mga naging rason ko or naging way ko din para makuha at kunin natin tong Premier Platinum Pace Setter. At dahil kinukuha natin yun, no, alam nyo nakakatuwa lang kasi marami tayong rank advancement and awards na nakukuha here in Yusana. So yan, naging top associate sponsor tayo, top apprentice din. And syempre, ito hindi natin hinayaang hindi natin makuha. Ipinaglaban talaga natin yan. And recently lang, naging new achiever tayo dito sa Australia. So yan, di ba? Parang wow, Miss Agnes, ang dami mong rank advancement. Parang ang galing-galing mo naman. Paano mo yan kinuha? Sa totoo lang, no, hindi ko sasabihin sa inyong madali. Hindi madali, di ba? Aminin natin. Kayo, nadalian ba kayo? Hindi, kasi wala naman tayong alam about Yusana. Hindi naman natin alam kung paano to gagawin. So, eto po ako nung nag-join. Ganun din ba kayo? Pagka-join, parang biglang nagkaroon kayo ng sleepless night. Hindi kayo makatulog. My God. 46,000 yung nilabas ko, 27,000, 1,000 dahil yun. Tama ba itong ginawa ko? Ganyan-ganyan po ako after ko magbayad, after kong gamitin yung credit card. At eto pa, gabi-gabi ko ring tinatawagan yung pinsan ko. Ano ba to, Nene? Nene ang tawag sa kanya. May magjo-join ba talaga sa akin? Kanino ko naman to i-share? Sobrang nagwo-worry ako. Mababalik ba yung nilabas ko ditong pera? Nagkaroon ako ng doubts, worries. Meron akong tanong na, kanino ko naman to ibebenta? Ang tagal-tagal ko na dito sa Australia, wala naman akong kakilala. Wala naman din akong masyadong friends. And sa totoo lang po, nung nag-join ako ng Yusana, yung may Facebook ako pero deactivated. Mga ilang buwan na rin siyang deactivated. Kasi nga, sabi ko, hindi naman ako ma-Facebook na tao. So, tapos mag-join ako ng Yusana. Paano ko naman yan i-share? So, kung nararamdaman nyo yan, normal lang yan. Normal na maramdaman nyo yung ganyan kasi wala naman tayong alam dito sa pinasok natin or kung ano ba yung PPPS, ano ba yung Yusana business, magkakaroon tayo ng worries and doubts. At eto pa, no? Please, since bago kayo dito, wag nyo akong gagayahin. Meron na nga akong worries and doubt, nag-rely pa ako sa mental schedule ko and prospect list. Nakakaano lang, no? Sabi ko, bakit ba ako maglilista ng disco meron namang Facebook? Dine-activate ko na nga siya di doon na lang ako mag-rely. So kung sino yung naka-online na nakita ko, yun ang kakausapin ko. So nasa isip ko na, medyo confident ako, okay na yan, sa isip na lang, no? Doon na lang ako magre-rely. Total naman kahit paano, kung sa Pilipinas at mga dating katrabaho, kakilala ko naman sila, di sila na lang ang kakausapin ko. Basta makita kong naka-online. Yan na yon, siya na yon. Hindi ko na ina-assess, hindi ko na rin kina-qualify. And you know what happened to me? Eto siya, puro rejection. Kasi nga, hindi naman din ako nakikinig sa sinasabi ng coaches natin at hindi rin naman din ako sumusunod sa mga tinuturo nila sa akin. May sarili akong mundo, may sarili akong way. So, yan ang nakuha kong sagot, rejection. So, dahil dyan, no, medyo na-disappoint ako. Sabi ko, ano ba yan? Rejection yung nakukuha ko. Pero nag-i-invite naman ako. Kaya lang, syempre, dahil wala akong list, yan ang naging sagot sa mga action ko. So, what I did next, nung nakapag-isip-isip ako, is ito. You need to decide. You just need to decide kung gagawin mo ba ang Yusana or kukunin mo ba yung Premier Platinum Pace Setter kasi it's a lifetime bonus. Hahayaan mo ba na hindi mo yan makukuha? So ako, nag-decide lang ako. Kailangan mo lang ding magdesisyon para makuha mo yung binibigay sa atin ni Yusana. Hindi nga yan monthly hindi nga yan yearly lifetime
nating ma-enjoy yan. So when I decide, no, ito yung ginawa ko. Sobrang ano lang naman, basic. Actually, pwede na nga akong hindi mag-talk kanina kasi sinabi na rin to ni Miss Marie. List your prospect list, no. So yung first week ko, talagang wala akong napa-join niya, no. Wala akong napa-pay in kasi nga kung sino na lang yung yung ma-invite ko, kung sino na lang yung makita kong naka-active or nagma-my day dyan sa Facebook yung nang-i-invite ko. But since I've started na magkaroon ako ng prospect list, eto na siya, no? Nagsulat na talaga ako. Ayan, in-identify ko na kung sino ba talaga yung merong means, yung merong network, at sino rin yung may authority. Iniisa-isa ko sila kung kanino ko ibebenta or kung sino yung uunahin ko. Kasi kapag in-identify nyo sila, doon yung marirealize na, ito pala si Jack nasa ibang bansa, nasa Australia, ito pala nasa Hong Kong, ito pala nasa Canada. And tips ko lang din sa inyo, no, kung meron kayong prospect list at meron kayong kakilala sa ibang bansa, unahin nyo sila. Kasi yun din yung mataas yung pay-in rate. So yun, inuna ko po yung pinsan ko at kaibigan na nasa ibang bansa at ibang kakilala kasi nga na-assess ko na kaya nilang maglabas ng ganitong halaga. So naging madali para sa akin, I mean on the second week and third week, no? Third week ko nakuha ko yung PPPS ko, na-achieve natin yan. Pangalawa is, you need to get out of your comfort zone. Siyempre, as we join here in Usana, meron tayong fear na kaya ba natin gawin yan? Fear na mag-invite. Fear na kumausap ng tao. Lalo na kapag mas ahead sa atin, manager natin, boss natin, officer natin, o di kaya uncle, auntie, meron tayong ganang fear. Ako nga, sinermonan pa ako ng auntie ko di ba? na ano pa akong i-invite siya, no? Tapos sermon lang, no? Pero I conquer that fear. I crush that fear. Kasi sabi ko, kung ino-nurture ko yung takot na yan, kung hindi ako magta-try na kakausapin ko sila, hindi ko malalaman yung sagot. That's why you need to get out of your comfort zone. And you need to take challenge. Challenge yourself na kung kaya ng iba, kaya ko din to. Kasi kung hindi mo yun gagawin, challenge will take over your life. You need to be in control. At you need to also to acquire new skills. So, saan ba natin yan nakukuha, no? Kasi wala naman tayong experience how to sell the Usana vitamins. Pero you know what? Ito rin isa sa pinaka-the best na I believe na malaki ang tulong sa atin is to attend training. Attend training and be intentional. Kasi training, ito yung bloodline natin dito. Kasi different speaker, different learning yung matututunan natin. And be intentional kasi kung hindi ka naka-attend, marami naman tayong recorded training sa Next Gen International. I-check natin. Gusto mo Monday Hustle, gusto mo H&F, gusto mo product training, tingnan mo nandyan lang. Kasi diyan titiba yung tiwala natin. Alam nyo ba, like if I'm cooking, if I am cleaning the house, or kumbaga pinapatulog ko yung anak ko, nag-check ako diyan, tinitingnan ko kung ano yung pwede kong panoorin. Tapos sa trainings naman, kapag may pinromote sa atin, yung mga coaches natin, no, mag-attend talaga tayo. Wag natin silang i-ignore kasi sobrang laking tulong yan. Yan po talaga ang nagpatibay sa akin dito. Kasi sabi ko noon, since nandito na lang din naman ako, magbibigay na ako ng time, magte-training na lang din ako kasi this will help me to achieve my goals and dreams here in Usana. At makakatulong to sa akin para makuha ko rin tong bonus na ino-offer ni Usana sa akin. Attend training tayo. Don't miss that training. Kasi sabi nga, di ba, we always hear this. The training that you miss is the training that you need. And make your calendar as your boss. Tinuturo to sa atin all the time, di ba? Pero syempre, pag bago tayo, hindi natin siya nabibigyan ng attention. Pero kahit bago tayo, i-add nyo na kaagad to. Maging practice natin na magkaroon kayo ng calendar. Sobrang effective niyan. Ako ganito yung ginagawa ko sa mga guests ko or sa mga na-invite ko to attend the orientation. I always send them a calendar. Siyempre, mga naka-smartphone na tayo, di ba? Meron diyang calendar, isulat nyo, isend nyo yan sa kanila, and tell them, this is a reminder that we have set the meeting, that we have set the orientation, we are going to meet you tomorrow. At least kapag nakikita nila yan, no, nagkakaroon sila ng mas
mas malalim na commitment. In our end naman, nagkakaroon din tayo ng reminder. Eto, no, like, yes, Wednesday, nakalimutan kong mag-calendar, hindi ko nilagay sa planner ko, hindi ko rin nilagay sa phone ko. Ang ending, hindi ko siya naalala. Na-realize ko na lang nung nag-send siya sa akin ng message, tuloy ba yung meeting natin? O di ba, siya pa yung nag-ano sa akin, nag-remind. Dahil hindi ko siya naisulat, no, nakalimutan ko, na-miss ko yung opportunity na mapresentan ko siya. Kaya calendar is our boss talaga. Sundin natin yan. Sobrang effective. And of course, sabi nga ni Miss Marie kanina, no, yes, coach attitude. Yes lang talaga tayo dito. Actually, yung pinsan ko mas bata yan sa akin. Si Miss Golden, mas bata yan sa akin. Si Miss Shanine. Yung mga coaches ko, Miss Shea, di ba? Mas bata sila sa akin. But I always said yes. Kasi naniniwala ako na hindi naman nila ituturo sa akin yung kung ano-ano lang at kung saan ako dadalhin. The best yung ituturo nila sa akin. And I've learned a lot from them, no? At the same time, no, kapag may sinasabi sa atin yung mga coaches natin, ito lang, bigyan ko ng example. Meron akong downline. Natatawa ako sa kanya. Sabi niya sa akin, magkukwit na daw siya. Hindi na daw siya tutuloy mag-USANA. Tapos sabi ko, bakit? Kasi daw, lahat daw ng nai-invite niya, it's either alam na daw ang USANA or gumagamit na ng USANA. Sabi ko sa kanya, paano mo ba sila ini-invite? Ano ba yung sinasabi mo sa kanila? Kasi ano ba yung itinuro ko sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo, wag mong sasabihin ang USANA kahit anong mangyari or kahit gaano kakulit yan, wag mong sasabihin ang USANA. Tapos sabi niya, kasi pinilit ako. Di ba? Walang yes coach attitude. So maybe sometimes it's hard to say yes, lalo na syempre kung mas ahead tayo sa coaches natin or di kaya meron tayong position sa company, it's so hard to say yes. Pero syempre, di ba? Yung yes na yun kasi yung magtuturo sa atin para makuha natin or mapa-attend natin ng orientation yung taong in-invite natin dito. So because walang yes, sinabi ka agad, di yan, hindi na umattend. 3 pa nga lang yung nai-invite. Umayaw na. Sabi ko, patay tayo dyan. Pero syempre, hindi tayo titigil doon, no? Magpapatuloy pa rin tayo. And the best din to is to communicate or ask question to your coaches. Tama si Miss Marie. Siyempre, minsan nakakahiya naman talagang magtanong, lalo't hindi natin kakilala. Or bago pa lang natin kakilala. Si Miss Shanine, si Miss Gold, dito ko lang naman din yan nakilala. Tapos during that time, sobrang nabisi nung cousin ko kasi nga nagkaroon ng pandemic. She is a nurse. So sabi ko, bakit ba ako mahihiya kung makakatulong naman to sa akin? So sabi ko kay Miss Gold, konti lang, few minutes lang, pero yung few minutes namin, 30 minutes to 1 hour. O, di ba? Wag talagang mahiya. Mag-approach kayo. Kasi para sa akin, no, mas gugustuhin ko na kinukulit mo ako kaysa ako yung mangungulit sa'yo. Kung ako yung upline mo, mas gugustuhin ko na ikaw palagi yung magte-text or tatawag ka sa akin. Kasi dyan ko makikita na meron kang commitment. Dyan ko makikita na gusto mo yung ginagawa mo. At higit sa lahat, through this asking question, kumbaga mas magkakaroon ka ng idea, magkakaroon ka ng mga information, what should you do, or like for example, for the script, coach, may nag-text sa akin, may nagtanong, ano bang gagawin daw sa orientation? Networking daw ba tayo? Pero dahil nagtanong ka, hindi mo naman alam talaga yung isasagot, but because your coach is there na tinanong mo, makakapag-provide ka agad sa'yo ng script. Ganun yung ginagawa ko. Hindi ko talaga alam ang isasagot. Kila Miss Lovely, paano ba to, no? Lahat ng script nakalatag na. Ibabato na lang natin sa mga ini-invite natin. Ano bang oras yung orientation natin? Sino po ba yung magpe-present? Ano ba yung gagawin ko? Ilan ba dapat kailangan yung invite ko? You need to ask question sa mga coaches. Malaking tulong yan sa atin dito. And because of that, syempre, na-expose tayo. Kakatanong natin, nakakatanong, paulit-ulit lang naman yung isasagot. Di paulit-ulit na lang din natin isasagot yan sa mga prospect at kinakausap natin. So, eto pa yun, no? Last na to. Not really last. Pero I just wanna share it with you, no? As I shared those mga pointers kung paano natin makukuha yung Premier Platinum Pay Setter at bakit natin yan ipinaglalaban. Kasi ganito yan. Kung hindi nyo kukunin ang PPPS, or let's say naman na kukunin nyo siya, sa loob ng 1 taon, we have 12 months, di ba? Kung 5 years nyo ginawa nyo sana, tapos medyo mabagal ka pa dito, 60 people lang yung napajoin mo sa organization mo, tapos kinikita lang nila $100 per week,
Meaning, merong $6,000 total earnings of your direct sponsor. Kapag kinuha natin yung 15% of those of that amount, 'di ba meron kang $900 bonus per week? In 1 month, in how many weeks do we have? 4 na linggo. So kung i-multiply mo 'yan, you have 3,600 bonus per month. And that is 190,800 bonus na makukuha mo kung kukunin mo ang PPPS. What if no, kasi mabagal ka pa niyan, 'di ba? What if lang those 60 people, kung kagaya natin na ayaw ng 100, gusto $1,000 per week. Sabi sa'yo, no, coach, ayoko ng 100, meron naman palang 1,000, di yan ang kukunin ko, kaya naman. Because you have 60 people under your organization, alam nyo, kaya yan. 1 year pa nga lang ako dito meron na akong 192. Paano pa kaya yung 5 years? So those people, 60 times 1,000 earnings nila per week, 60,000 times 15%, then you get 9,000 times 4 weeks. Diba? Sa isang buwan, may 4 na linggo, that is 36,000. And it is 1.9 million. Gusto nyo ba yan? Siyempre, gusto natin yan. Sino ba naman ang ayaw ng pera? Diba? Marami tayong matutulungan yan, hindi lang ang ating pamilya, but even yung ibang tao na nangangailangan ng tulong natin. So ako talaga, yun din ang inisip ko. So yan, 1.9 million ang mawawala sa iyo pag hindi mo yan kinuha. Kaya dito, ipaglaban natin yung Premier Platinum Paysetter. Kasi hindi natin alam kung sino yung magiging diamond or kung sino yung magiging 10-star diamond in your organization. So, while we are getting that, no, of course, we experience the rejection, no? Pero ito yon, rejection is a merely redirection, a course of correction to your destiny. So, ganun, kung nare-reject man tayo, mag-continue lang tayo kasi there is a right person waiting for us. Kilala nyo yan? Siguro hindi niyo yan kilala. Ako kilala ko yan. Sa mga 80s baka kilala nyo. Lagi itong sinasabi sa akin ng asawa ko when I start here in USANA, nung nagsimula ako. Alam mo ba yan si Sylvester Stallone? He offered like 1,500 times selling his script and himself for a famous Rocky film. Pero alam nyo, sobrang isa na siya sa mga sikat at kilala in the Hollywood star. Pero kung iisipin nyo, no, 1,500 times, sobrang dami naman no, ng rejection na marireceive. Pero hindi siya tumigil. Pero hindi siya nag-quit. So, ganun lang din sa atin dito. If we are not going to quit, something great is waiting for us. And we don't grow when things are easy. We grow when we face challenge. At ang maganda pa, no, as we grow, no, as we face the challenge, hindi lang naman for you sana yung nadidevelop sa atin, but even for our personal life, for families, na-apply din natin yon. And at the same time, hindi lang din naman sa families, pwede din sa ibang tao. Kasi nag-grow tayo. We know how to approach, we know how to deal in everything. At eto pa, no, kaya sabi ko, sige, mahirap, may rejection. Pero naisip ko lang, no, kasi minsan I get tempted, no, pag nahihirapan ako, babalik ba ako sa employment? Magsisimula na naman ako mag-browse-browse ng email ko, no, eto daw may hiring. Pero ito din yung iniisip ko. Babalik ako sa employment, tapos eto, may anxiety, may harassment ng boss, tapusin mo to, wag kang uuwi. O kaya nakauwi ka na, bumalik ka dito, merong complaint sa hotel. Kasi recently lang, I received a phone call from my previous boss, pinapabalik niya rin ako ng trabaho. Gusto mo ba yung position? Kasi I was for promotion din bago ako mag-left. Magma-manager na daw ako. Ililipat daw ako ng bagong property sa mas malaki. Mas malaki din yung responsibility. So, hindi na talaga kasi the anxiety, tapos mag-OT-OT ka, no? Tapos pagtingin mo, dahil nag-OT ka, nagtrabaho ka ng extra 6-7 hours, nag-12 hours ka sa duty mo, no? Pagtingin mo ng payslip mo, yung tax, dun lang napunta. And alam ko sa Pilipinas, I think 30% yung tax dito, ganun din. So, sabi ko, my God, nagpakapagod ako. Pero yung pinagod ko dito, sa government lang napunta, sa tax lang napunta. So parang hindi sulit, 'di ba? Nagpuyat ka, nagpagod ka, nagtravel ka ng malayo, tapos ang ending hindi naman ikaw ang makikinabang ng pinagpaguran mo. Kaya sabi ko, babalik ba ako sa employment or dito na lang ako sa USANA na I get a chance to cuddle with my son anytime that I wanted, that I can spend time with my family, that I can take him out anytime kasi I am the boss of my own. Gusto nyo ba 'yon?
Ako gustong-gusto ko yun kasi pagod na akong magtrabaho. Ayoko nang bumalik sa employment, no? Parang uutos-utusan ako, tapos papagalitan ka pa ha, tapos ipapatawag ka pa ng mga executive pag may mali kang nagawa, tapos doon gigisahin ka. Eh dito sa'yo sana, ito yung naghihintay sa atin. Sabi ko, 1 year pa lang ako dito. 1 year pa lang. What more in the next 3 years, 5 years? What more kapag tinuloy natin yun? At what more, i-add pa natin yung Premier Platinum Pace Setter na ibibigay sa atin ninyo sana. At tandaan nyo to, no, once you have get your bonus dito, yung PPPS, please keep your momentum. Don't stop. Kasi meron nang nadagdag na tao sa organization. Meron ng bagong downlines. Eh nung nag-iisa nga kayo, di ba? Or ako, tayo, nung sinisimulan natin, nag-i-invite tayo, ginagawa natin. Ngayon pa ba, na meron na tayong katulong? Mas madali siyang gawin kapag may kasama. At kapag may momentum tayo, may sasabay sa atin, at kapag may kasabay tayo, i-spread natin yung energy. Patuloy tayong mag-invite, patuloy tayong mag-prospect. Kasi dun talaga sasabog yung organization natin. And aim for growth. Hindi lang tayo dito dapat PPPS. Dapat mag-aim tayo ng mas mataas. Sabi nga ni Mentor Kabil kanina, dapat daw, year after year after year, meron kang rank advancement. So, hindi tayo mag-i-stuck lang sa iisang rank advancement. Dapat palago tayo dito. And you need to find your purpose. Bakit mo ba gagawin ng Yusana? Para kanino mo gagawin ng Yusana? And also, paano ka makakatulong? You need to set your goals, no? Alam ko, naiisip nyo, Miss Agnes, full-time ka dyan eh. That's why maybe it's easy for you to say na it's aim for growth, no? Pero ito yon, I know someone here nag-Yusana. Alam nyo ba, she's a full-time mommy. She's working so hard at nasa ibang bansa din, no? Sobrang hirap ng trabaho niya. Ikaw ba naman na magbasa ng resume, 100 to 200 resume araw-araw? Sakit nun sa mata, no? Nakaupo ka. Tapos pipiliin mo pa yung pinakang best person fit for that, for that position. Pero alam nyo, because she's aiming for growth, inaral niya ng bonggang-bongga ang pagpe-present. Kahit right after work, no, meron pa siyang toddler na aalagaan, napapakainin, pero isisingit niyang Yusana. Minsan tutulog yun umaga na. Pero because she wanted to grow her business and she find purpose na this can help other people and she set her goals. Mag-set lang din tayo ng goals, no? As I've mentioned nga, mag-aim tayo ng rank advancement dito. Hindi naman tayo nag-join lang para mag-join or mag-supplement lang din naman because we wanted also to change our lives. Tulungan natin yung family natin, tulungan natin yung sarili natin. Siyempre, dun sa mga may mga anak, yung mga anak natin para yung future nila is secured na rin, no? At ito rin sobrang natutuwa ako dahil ginagawa natin ng Yusana. Hindi naman yan malaki. Sobrang liit niyan kumpara sa mga mentors natin dito. Pero sobrang na-appreciate ko siya. Within 6 weeks, no, I have 2,142 AUD. So in peso, that's about 81,400. 6 weeks yan. Tapos nakita nyo, meron akong isang 1-week bonus na lifetime matching bonus, 168. That's about 6,000 peso. Bonus pa lang yan. Eh, nagsisimula pa lang tayo, di ba? At syempre, habang kinukuha din natin yan, nagiging tayo, nare-recognize, meron tayong mga awards. Since last year, December, consistent tayo dyan. Na top, top income earner and top sponsor na nakukuha natin dito sa Yusana. And that is because nag-yes coach tayo, nagtitraining tayo, at kinuha rin natin yung Premier Platinum Pace Setter. And please remember this. Sabi ni Warren Buffett, sobrang tumatak din to sa isip ko kasi nga ayoko na magtrabaho. Kumbaga, exposed ako sa work or sa hirap ng buhay since bata ako. Sabi niya, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Tanungin niyo yung sarili niyo ngayon. 70, 75, 60. Nagtatrabaho pa kayo para sa sarili niyo, para sa mahal niyo. Ito na lang din. Mayroon akong kapitbahay dito. He is 60 years old. 60 years old na, no? Alam nyo ba ang lungkot-lungkot ng buhay niya? Kasi wala siyang kamag-anak. Walang nag-aalaga sa kanya. Buti na ng kapitbahay niya kami dahil inaalagaan siya ng asawa ko. Walang tumitingin sa kanya. One day nakita na lang siya ng asawa ko, nakalugmok sa sahig. Halos wala ng buhay. Kasi nga,
wala, hindi niya napaghandaan yung kinabukasan niya. Ang hirap nun para sa isang single, no, na tumandang nag-iisa tapos hindi secure yung future. Walang nagbibigay ng pagkain, yung asawa kong nagbibigay. Nagluluto kami ng extra, binibilhan namin para lang mabuhay siya. And whenever he wanted to go to hospital, sinasamahan siya ng asawa ko. Pero alam niyo ba, ito rin naisip ko, kung may pera yan, hindi niya yan dadanasin. Kung naging handa yan, hindi niya pagdadaanan yung halos mawala na yung buhay niya. Yung gumagapang siya sa sahig para lang kumain siya. Nagtsatsaga siya na kumain na lang ng chocolate araw-araw para lang merong malagay sa tiyan niya. Gusto niyo ba yon? Siyempre, hindi natin yung gusto. Kaya, let's find a way and let's work. I mean, not find a way. Nandito na lang din naman tayo sa'yo. Sana, gawin na natin to kasi meron siyang ibibigay sa atin. And that is more than that pa nga sa ine-expect natin. Nakita naman natin yan sa mga mentors and coaches natin na meron ng results. So, that's it. Hopefully, naka-add value ako sa inyo and hopefully, meron kayong natutunan sa akin. And if you need help question, you can also PM or message me. So, thank you so much for giving this opportunity na makapag-share at makatulong to get the Premier Platinum Pace Setter. That's all. Yan. Back to you, Miss Shai. Thank you so much, Miss Agnes. So, kumusta guys? Ang dami niyo bang natutunan ngayong gabi? Super worth it ba yung oras niya ng pag-attend ng training natin? So, anyway, ang dami kong natutunan sa mga sinabi ni Miss Agnes. Pero yung naka-ano talaga sa akin is yung keep your momentum. 'Di ba? Parang wag na nating walain yung momentum kasi iba yung impact kapag nawala yung momentum. So anyway, thank you so much Miss Agnes, and one thing for sure, may ang dami nating natutunan, and mas maganda na yung mga natutunan natin is hindi lang natin isa-isip but rather i-apply din natin. So anyway, may Q&A pala tayo for Miss Agnes. So we can accommodate at least a maximum of 5 questions. But before that, I encourage everyone to please or kindly turn on your camera for our picture. Ipakita ang mga naggagandahan. Kasi after this, tapos nyo na yung mga PPPS natin. Tapos na natin. Yes. Kindly on your cameras, guys. Ayan, 2 pages tayo. Bilang akong 5, 4. Ayan guys, kindly turn on your camera para kitang-kita natin ang inyong mga faces. Ako na lang yung magpipicture. Okay, ready? 1, 2. Smile. Ay, with hand gesture daw, sorry. Sabi ni Sir Josh. Yung ganyan, yung masaya. Hand gesture. Okay, 1, 2, smile. Ano ba? Second page, keep smiling. 1, 2, smile. All right, back to you, Miss Shai. Thank you so much, Coach She. So anyway, before mag-entertain ng iba, I mean, habang nag-iisip tayo or chine-check natin yung pwedeng i-question natin kay Miss Agnes, may question po ako kay Miss Agnes. So anyway, Miss Agnes, since sinabi mo kanina na na you go into cold markets, ano yung pinaka mga best practices kung paano mo nagawa na halos karamihan sa mga guests mo ay mga cold markets? Yan. So sige, no, cold market. Sa mga nag-PPPS, yung bago, susuggest ko na wag muna kayong magko-cold market. Kasi yung first 4 months ko dito, actually 5, hindi ako nag-cold. Prioritize ko talaga yung mga warm ko. Kasi kapag cold, numbers games, kailangan madami.
So, dapat mga 60 people a day kausap mo. Kaya 40 hanggang 60, ganyan. Maramihan, no? Kaya I suggest, wag muna kayong magko-cold. Focus kayo sa warm kasi mas mataas yung pay-in rate at tiwala nila kapag warm yung kausap nyo. Kumbaga, may rapport na, meron ng relationship. Pero para kay Miss Shai, sasagutin ko, ano yung best practice? Mag-join kayo ng mga groups. Yung mga groups na nasa ibang bansa. Let's say, Filipino in Canada, Filipino in New Zealand, Filipino in UK. Tapos, syempre, meron silang mga rules na bawal daw yung MLM. Meron namang nag-a-agree. Meron lang araw. Basahin nyo lang. Tapos, pag nandun na kayo, wag agad kayong magpo-post. Makiramdam muna kayo. Mag-watch-watch muna kayo. Let's say, mga 5 days, 3 days, ganyan. Kung ano-ano yung pinopost nila. Tapos, if you have like konting question, ganyan, kayo, kumbaga makimingle kayo para at least hindi naman masabi na kaka-join lang nito, nag-post ka agad, 'di ba? Talagang networking na networking yung hinahanap nito. So, yun, mingle in one word, no? Tapos, meron naman tayong mga ginagawang mga marketing ads, 'di ba? Gaya-gaya, kopya-kopyahan lang naman tayo dito. So, i-post nyo 'yon. And at the same time, kung alam nyo yung bansang paglalagyan nyo or magpo-post kayo ng ads, lagyan nyo ng let's say, our office from New Zealand is expanding. Kasi wala namang networking, di ba, na merong opisina sa ibang bansa. Or kung meron man, iilan lang, yang living. Yun sana, yun lang talaga yung alam ko. Pero yung iba, wala. So, pag nagpo-post na kayo doon, be confident lang kasi marami talaga kayong may experience na merong rude kahit kapwa nyo Pilipino, no? Bastos, may bastos talaga. Kailangan matatag at malakas yung loob mo dito. Tapos, pag sila, like example, medyo rude talaga, no? Wag mo nga hayaan na parang matatakot ka. You need to be confident to approach them na. Let's say for me, no, I've joined Pinoy in Canada and someone, minura-mura ako sa comment. My God, ang rude ni Kuya. Tapos, ko siya, pinrofiling ko, pinuntahan ko, nagbebenta si Kuya ng mga kakanin, like pakbet, adobo, nakapost dun sa wall niya. Sabi ko, my God, si Kuya, minura ako, no? Pero at the same time, IT yung background niya. So, nireply ko siya dun sa comment kasi sabi niya, get lost, U, F, and F, and F. Sabi niya sa akin ganon. Sabi ko sa kanya, ang reply ko, sayang hindi ko na-picturean eh. Ang nireply ko sa kanya is, you know what, if you find me a scammer, I will drop everything, mag-Zoom tayo ngayon, and I will discuss with you about the company profile, and at the same time, the business opportunity to prove you na hindi naman ito scam. Sabi ko sa kanya, hindi naman niya ako nireplyan. Sininson lang din ako. Tapos meron pang isa, sabi niya sa akin, si Misha, di ba? Spammer daw ako. Tapos ang sabi pa niya sa akin, kayo yung mga recruit, sabi niya sa akin. Pinicturean ko yan, hindi ko nasama sa slide, no? Tapos, ang sinagot ko sa kanya, we are not what you think and you think I am. Minsan, medyo, hindi ko naman binubuhat yung sarili ko. Posture ang tawag. Actually, I'm a software developer by profession, but I dropped my job and I choose this company kasi I saw the opportunity. May konting yabang, di ba? So, ganon kayo kakausap. Kasi syempre, pag ganon yung kausap mo, parang nakakahiya naman, di ba? So, may mga ganong na tayo. Actingan dito sa ating pag-cold market. Kasi kung hindi, kakainin talaga nila tayo. As in, lalo yung nasa ibang bansa. Kasi nga, ang nila, dollars na yung kinikita namin dito. Why would I check your ads? So, yun. Practice lang, posture. Posture talaga. Huwag mahihiya. Tapos, isipin mo rin yung pag ginawa ko to, ano ba yung makukuha ko? Kapag minsan, like, may mga rude, syempre, it's really offending tao tayo na offend din. Pero pag iniisip ko, magdadayamod ako, naku, bahala ka dyan sa buhay mo. Ganon yung ignore. Just ignore and posture lang. So, yun, Misha. Join groups. Tapos sa groups pala, syempre maraming groups. Pansinin nyo, maraming nagbebenta. Nagbebenta ng kondo, nagbebenta ng mga pagkain, ganyan. May mga business din sila, mga kung ano-anong networking. Piliin nyo yung mas marami yung forum. Yung, saan po ba saan, how do I get visa? Where do I buy this? Saan po ba maraming Pilipino? How can I make friends? Yung mga, we are looking for this, something like that. Yung more on mga tanungan, more on
mga usapang visa, hindi naman lahat visa, pero yung the living, yung way of living sa ibang bansa, yung mga pinag-uusapan nila, forum, hindi more on selling. Though may selling pero konti lang, para hindi natatabunan yung mga ads na pinopost nyo or natin kapag nag-join sa group. So yun. So yun, Miss Shai. Hopefully nasagot. Thank you so much, Miss Agnes. So alam ko, natatawa kayo dyan. Alam ko yung word of the day nyo, posture. Oh, posture daw, sabi ni Miss Agnes. Yes. So anyway, thank you so much, Miss Agnes. So may na-receive din ako dito na isang question. So the question goes this way. What was your memorable rejection and paano mo na-overcome? Memorable rejection ko, paano ko siya na-overcome? Yung memorable rejection ko is talaga yung auntie kong nasa Canada. Ano talaga siya? Syempre, ano yun, ka-age ko lang yun, sabay kaming lumaki. So, super close talaga kami noon. Siya yung kasama ko nung nag-Taiwan, siya yung nagdala sa akin. Pinag-a-apply niya rin ako ng Canada. Kumbaga, kung nasaan siya, nandun din ako. Yun talaga yun kami. Sabay, as in, sabay kami pinagbuntis yung nanay ko, buntis din yung nanay niya, yung nanay ko. So, yun, dahil gusto kong i-share to sa kanya, sobrang nakikita ko rin yung hardship na meron siya dun sa Canada. 3 yung trabaho niya. Minsan umuwi na siya alas 12 or alas 6 ng umaga. So, tapos meron pa siyang 2 anak. So, sinare ko sa kanya yung Yusana. No? Tapos alam niyo, totoo lang, pinagalitan niya ako. Sabi niya, ano ba Agnes yung pinagagagawa mo dyan sa Australia? Tapos, bebentahan mo pa ako ng mga yusa-yusana, nagde-networking ka, wala ka na bang mahanap na trabaho dyan? Wala ka na bang ibang magawa? Ba't di ka kaya mag-aral? Sabi niya sa akin, sobrang na-hurt ako doon, no? Tapos sabi niya, hindi ako magjo-join dyan, no? Ibang tao ang yayain mo dyan. Sabi niya ganun sa akin. Wala akong panahon sa mga pinagagagawa mo. Ikaw na lang dyan. Yun talaga. So, tita ko, close kami. Sabay kaming lumaki, sabay kami nag-aral. Tapos, akala ko susuportahan niya ako. Alam niyo ba, sometimes, di ba, kung sino pa yung close sa atin, sila pa talaga yung mangre-reject sa atin. So, yun, alam niyo ang ginawa ko, kahit na-hurt ako doon sa sinabi niya sa akin, sinermonan niya ako. Ang sakit para sa akin marinig na, wala ka na bang alam gawin? Wala ka na bang ibang mapasok ang trabaho at nagne-networking ka? But I took it as a challenge. Sabi ko talaga sa sarili ko, no, hayaan mo auntie, pero sa isip ko lang sinabi, hayaan mo auntie, babalikan kita, pagbalik ko meron na akong resulta. Papakita ko sa'yo na worth it tong pinasok ko. Then after 8 months, binalikan ko siya. Sabi ko, meron na akong resulta, kumikita na ako, ganyan-ganyan. Tapos chinat niya yung pinsan ko. Sabi niya, ang galing ni Agnes, no, may kinikita na siya. Sana noon pa, nag-join na ako sa kanya. So, yun lang, i-prove natin sa kanila, kahit nire-reject nila tayo, o sinasabihan ng masakit, papakita natin na, meron tayong makukuha dito, kaya natin to, at hindi naman tayo networking lang or kung anong putyo-putyong company. So yun, ngayon part na siya ng team natin. Oo, user, pero yun, at least kahit 'di ba nag-user, 3 kaya yung trabaho niya. Kailangan niya ng Yusana. Ayun. Na-overcome ko siya as in-overcome ko by continuing. Hindi ako nag-give up. Hindi ko give up kahit na-hurt ako sa sinabi niya sa akin. Kaya huwag kayong mag-give up. Yan lang. Okay, thank you so much, Miss Agnes. Ayan. So, and we have here another question. So, sabi dito sa question, since finishing PPPS, did any of your associates become inactive? How do you deal with inactive associates? Yung mga tumigil na, yung ayaw, yung kumbaga nag-stop na, no? So, dun sa mga nag-stop na, yung hindi na talaga, like say, nagpaalam na, ayan, titigil na, I mean, like, na hindi muna, or yung iba naman, di nagpaalam, basta na lang din nag-stop. So, how do I deal them? I still communicate with them. Nag-aano pa rin ako sa kanila, nagbibigay pa din ako ng, nag-update pa rin ako. Like, yung isang
downline kong nasa Canada. So nag-hi hello pa rin ako sa kanila. Uy, nagtitake ka pa rin ba ng ng Usana? 'Di ba? Kasi alam ko mabigat yung trabaho nila doon, lalo kapag nasa ibang bansa. Ang totoo naman yan, din lang isang trabaho ng mga yan. Dalawa kadalasan. Kadalasan pag nasa ibang bansa, dalawa. Tapos kapag inactive na, yun, nagbibigay pa rin naman tayo ng oras. Pero kumbaga, instead of 100% lesser na, you still, find time na makausap mo pa rin sila para at least one day kung bumalik sila, hindi sila mahihiya. So, pinaparamdam ko pa rin sa kanila, cold or warm yan, na andito ako, dinala kita dito, tutulungan kita basta willing ka. At lagi ko rin sinasabi na don't sin zone me because I cannot help you. So, tell them, don't sin zone me kasi I'm here to help you. So, yun lang. I constant communication pa din. Yes. Thank you so much, Miss Agnes. Ayan, don't sin zone daw is the key. So anyway, guys, ano pa, habol pa? Pwede pa nating accommodate yung at least 2 questions pa. Meron pa ba? Baka hindi kayo makatulog mamaya. Wala na ba, guys? Yun na lang ba talaga? So anyway, guys, kung wala na, so anyway, announcement na po tayo. And guys, wag po kayong aalis kasi may meeting after meeting pa tayo para i-discuss natin kung ano yung mga plans din natin and kung paano natin mas mai-apply yung mga tips na binigay ni Miss Marie and Miss Agnes. Announcement. Wait lang. Ayan. So while waiting, baka how about Miss Marie? You have any answer dun kanina sa tanong ng group, yung sa rejection? What was your memorable rejection? Siyempre, for sure meron yan. Katatapos na video. So far po, yung mga tao naman na invite ko are very nice people. Maririnig po ba ako? Yan. So, sa mga rejections is, I feel bad lang po actually kasi most of my rejections kasi sabi nila, they don't have the money to start. Yun mostly ang rejection po talaga nila. So, I don't feel hurt kasi they rejected me. I feel hurt kasi hindi ko sila matulungan in a way on how to start. But I'm really trying to find a way din na, so what I do is pag nare-reject sila or they say nga na wala silang way to start, I still continue talking to them. Tapos, what I do is, kapag may mahanap ako na yung gustong magbili lang ng mga items, yung mga ganun, or I give them suggestions nga, na lang, just sell, become a retailer muna, para makapag-ipon, di ba, for the startup. Or, ano ba? Yung ganun, tapos, so what I do is I still communicate with them kahit they rejected me. Kaya yung isa like last night, sabi niya, I don't know anyone, hindi ko alam paano gawin yung business kasi English is her second language. Hispanic siya, so hindi siya confident when it comes to doing the business. So yun, but we still communicate, nagla-like pa rin ako ng mga post niya. Tapos, since I'm very active sa Facebook ko, nakikita niya yung mga post ko. Kaya, yun, she really reached out to me. Kasi nakita niya actually, not only the skincare she asked, nag-ask din siya ng advice on her, for weight management tips din. So, yun, marami po akong mga ganon. So, yung sinasabi ko sa kanila, na if they say na
hanap muna ako ng way, yung mga ganon. Sabi ko, just message me anytime so I can help you. Tapos kapag I find something, a way, then nire-reach out ko sila ulit. So, yun. I still stay connected with them lang. Stay connected. Thank you so much for that sa sagot ni Miss Marie. So, wait lang natin yung announcement. Okay, so that's fine then. All right, so it's Importante po, add ko po, importante po talaga yung visibility natin sa Facebook. It really works. Kasi pag nakikita nila yung progress natin, yung changes, right? Kahit anong positive news that we share, it really attracts them. So nagtatanong po talaga sila. So kahit they won't join now, but they will keep it in mind na baka by the time that I have that chance, then I will start yung ganun. Thank you. Wait lang po natin yung slides ng ating announcement for today. One moment lang. Okay, so we have a health and freedom. Kung nakikita nyo sa slides natin, so that would be on May 28. So sa Friday po yan. So yung mga speaker po natin dito is one of our Ruby director and one of our Gold director. So kung may mga gusto pa tayong i-invite, pwede po natin silang ipasok dito. Next slide, please. Okay, and this is our calendar for this week. So Monday Hustle. So guys, make sure to invite your downlines and lahat tayo to make sure to attend this Monday Hustle with yung speaker natin for that Monday Hustle is a mentor, Caleb Edpao, and he is a executive 1-star diamond director. O, diba? And we have also here our power hour with our gold director, and they are both gold director, and another health and freedom on Friday. Okay, so that would be Ruby Director Kits Asuncion and Executive Gold Director Saldi Lizardo. So yung mga guests po natin, pwede po natin ipasok sila on that schedule. Next slide, please. Okay, so anyway, ito yung Monday Hustle natin with mentor Caleb Edpao. So guys, super duper yung tips and techniques na ma-learn natin dito sa Monday Hustle, kaya kailangan nating mag-attend talaga. Next slide, please. Okay, and we have also here yung mga rank advancement natin, and make sure to always have a copy of this our roadmap, our next gen roadmap, kasi this is a very important part ng business natin or tool which is nakakatulong to that will guide us kung ano yung step by step na kailangan natin dito sa USANA. And next slide, please. Okay, kasi part of that roadmap, kailangan natin na, kung napansin nyo doon, para mapunta tayo sa rank na gusto natin, may mga basic steps. So one of this is to be an apprentice. So once you are an apprentice, you will get an exclusive training and coaching with next gen top leaders. So ang qualification po nito is you should at least earn a total of $200 in 4-week period. So yung batch 4 po natin, yung cut-off will be on May 29. So basically this week. Next slide, please. Okay, and aside from being an apprentice, of course, my top apprentice din tayo. So another
So this is another exclusive training as well with some of our top income earner of USANA. So you will receive as well a special top apprentice gift from your coach or sponsor. So guys, exclusive training ka na, may special gift ka pa. So next slide please. Okay, and aside from that also, we had also here our next gen awards nomination. So the deadline would be on June, and if you or your downlines qualify to our list of this award as shown below, nakikita niyo po yan. So please accomplish this endorsement form. So kung wala po kayong copy niyan, you can ask your direct coaches. So dito po is endorsers must have at least a director's rank. So para po to sa mga director's rank and above. So ayan na po yung mga qualification dyan. And yung covered awards is yung mga top apprentice natin, elite circle, travel qualification ng Maldives and Bali, and of course, rank advancement. Next slide, please. Ayan. So anyway, we have also here exclusive training. So kung nakikita nyo po dyan, may bayad siya. So that is worth 250 pesos only. And alam nyo ba na lahat ng mga ganitong forum na may bayad, it is very, very worth it. Promise, ibang-iba siya sa normal na naririnig natin na training. So guys, kung hindi pa tayo nakabili ng tickets, we can buy our tickets now. Next slide. Okay, so anyway, that's all. Yun na po yung mga announcements for this week. So now, may meeting, after meeting po tayo. Wait lang po natin yung rooms, specific rooms natin. One more. Okay, kindly click the join breakout room. Thank you, Ms. Shai, Miss Agnes, and Miss Marie. And good evening, guys. Hello, Ate Chelsea. Sorry. Sorry, nagpalit ako ng gadget. Salamat. Okay, sige. Wait lang. Tama na ba ang mga tao?